There's one of the plots here that was a subdivision of this company that has elicited some serious issues where people have been fighting. For the record, here in this company, we have been presented by we have documents from 4 different people who are purporting to say that they are owners of that property, and there are 2 more who have also filed complaints with the DCI. And so that makes a total number of 6 people who are saying that they own that piece of land. The fact of the matter is that property belongs to just one person, and what we are just appealing to those who are claiming to have been sold that property is to wait for the investigations to be complete and the legal process, hopefully the ongoing cases in court, so that the real owner can be determined through those channels. For the time being, we are pleading with them to just keep off the place until the determination is made, so that we can give the members of the public in the neighborhood peace. And also to avoid the fights that are happening. We understand that there are people who have been even cut with machetes. Some are hospitalized. We wouldn't want our plots to have casualties or even deaths. Nimekuwa nikikaa katika hii plot ya Thome Farmer kwa miaka kama 7 hivi. Sasa naweza kumbuka ilikuwa on Thursday. Vijana walikuja na gari 2 wakaingia ndani, tulikuwa kwa hii site hapa. So wakati waliingia walianza kurusha mawe, wakaanza kuruza machuba, wengine walikuwa na mapanga na marungu. So all of a sudden ukimbia na hivi kutoroka, chupa ikanipata hapa kwa mkono, kanikata. So wengine wetu ambao hawako hapa wako kwa hospitali wanaendelea na matibabu. So mimi ile chenye nilikuwa naomba, I think the government has its own rule ambayo ya kugovern ama ya kutatua shida ya mashamba. Niliambia vijana toa wajinga hapo ndani. Kaanza kutufuruga, kurusha mabanga, wengine walikuwa nao na hizo machuba, mkiangalia siku hapa zimetabaka, zimepasuka. So sisi tulitorokea usalama wetu. Hiyo siku sasa tukiwa site hapo, tukiwa shughuli, gari zilikuja hapo ikashukisha vijana kama 60 juu zilikuwa gari 2. Hao jamaa walitufahamia hapa ndani juu sisi tukajaribu kujidefend, najua huwezi defend na mtu ako na silaha. Wengine walikuwa na marungu, mapanga. Sasa sisi tunakimbishwa kwa juu, tulifanya wanaingia ndani, tulijaribu kujitetea lakini ikashindikana. Ikabidi tumekimbilia usalama. Mimi kitu naweza ambia serikali ingilie kati, tufanye justice, tupate haki yetu juu sasa wengine wetu waliumia. Kama mimi hapa nimeumia, nilipigwa panga hapa mkono. Tupate justice juu sasa wengine wako mamarusi, wengine wameadmitiwa juu waliumia. Kama mimi kuna uwezo, lakini sasa hizi sijitafutia.